Karibu tena mtazamaji popote ulipo. Kipindi ni Politate, KOKWEET Politate, ambalo wakati huu tupo na mheshimiwa WAMUCHOMBA. Ataendelea kuangazia swala la kiuchumi bottom up. Na kidogo mheshimiwa, sasa tunasikia tumeongeza jambo lingine hapo, bottoms up. Mtoe hiyo S. Na swala hilo limekuja tu na mwenzako Tuju. Minister without portfolio. Kidogo tusikize yale ambayo naibu rais kiongozi wa swala hili aliposema na kuelezea baadaye Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, wapinzani ama wakinzani wa swala hili. Tuwasikie ili kuanzia pale utaongea. Okay. Hii mambo ya wheelbarrow inasumbua watu ya kitendawili sana. Mimi naona watu wa Tibim na Tialala na Chungwa na kitendawili wanasumbuka na mambo ya wheelbarrow kwa sababu hawaelewi. Mimi nataka niwaambie, muache kukwama kuangalia wheelbarrow. Nyuma ya wheelbarrow kuna economic model inaitwa bottom up, ambayo itawezesha mwananchi mwenye hana kazi apate kazi, mwenye hana biashara apate biashara, yule wa kilimo apate mapato zaidi, na Kenya iweze kwenda mbele. Waacheni kukwama kwa mambo ya kutazama tu wheelbarrow. Sio kama ile chungwa yenu. Hii wheelbarrow yetu iko na economic model ambayo inabadilisha maisha ya wananchi. Sijui kama tunaelewana. Niliona rafiki yangu mmoja ambaye alitembea hapa kwenu jana, anashangaa mambo ya bottom up economic model kwa sababu amechanganya na ile bottom up ya mashindano ya kukunywa pombe. Sisi tunataka kumwambia, my friend, we are not talking about drinking alcohol bottom up. We are discussing about an economic model. Unajua shida ya Kenya, watu wengi wamekwama kwa kuzoea kukunywa pombe. Sasa wakisikia bottom up, wana kichwa yao inakimbia kwa mashindano ya kukunywa pombe. We are not discussing about consuming alcohol, my friend. We are discussing about an economic model to lift ordinary citizens out of poverty and to make sure that every citizen counts in our country. Kwa hivyo watu wakija waseme sisi tuko namna gani, tayari he's ahead. Don't be cheated by semantics. Mtu anatumia kizungu mrefu. Mwingine anasema economy ya trickle down economy, trickle down effect. Mwingine anasema bottoms up. Mimi nakuuliza, nani ana chupa ya maji hapa? Ukichukua chupa ya maji na useme bottoms up na uweke chupa namna hii, sio ni kusema maliza kabisa? If you did this and you say bottoms up, this is the bottom. Mtu anameza kila kitu. Na mwananchi atapata nini? And how are you going to finance this economy ya kusema bottoms up? Kwa sababu ushuru pia umegonga wananchi. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mpangilio ya kuhakikisha kwamba pesa, kwa sababu pia mama hataki kusukumwa sana na ushuru. Ni lazima tufanye biashara, tuhakikishe wale wanaleta vitu kutoka kwingine inakuwa sawa, ushuru unakuwa moderate. Isiwe ushuru ambao unanyonga mtu. Kwa sababu wewe haujaajiriwa na KRA, umeajiriwa kufanya biashara yako na kampuni yako. Kwa hivyo ni lazima tutoe mambo ya haki. Isiwe mambo ya kusema kwamba you will promise everything and you will deliver nothing. Nani asema ukweli pale? Kuna lile ambalo sitaki kustaja katika lugha ya Kiswahili. Bottoms up. Usiongeze S. Ndio maana nasema sitaki kufanya ukalimani pale. Nani asema ukweli? Let me tell you, my brother, first of all, I'm a very, very disappointed woman. I am so disappointed with Musalia Mudavadi, kiongozi ambaye nilikuwa napatia heshima sana. Mwana uchumi. Kwa sababu nilikuwa nafikiria huyu ni mtu ambaye tulikuwa tumepatia uchumi wa Kenya wote, like finance minister. Do you remember
He was the finance minister at one time. I am very disappointed that that is the person we entrusted with our economy. And no wonder we have the problems we have today, if that is the caliber of the finance ministers we have had as this country. Number 2, I am also very disappointed because this is somebody we entrusted with this country when he was the deputy president at some point. Ngasi ya juu. I cannot imagine that somebody who ambaye alikuwa finance minister anaweza kuwa haelewi maneno ya economy wakati tunasema maneno ya bottom up. Na nilikwambia mimi ni msomi na nimesoma. Nimefanya degree yangu ya kwanza, ya pili na sasa nafanya PhD. Na ningeomba kama wewe ni mwanasiasa kama yule tulikuwa na yeye pale bunge leo, wewe ulikuwa pale. Huelewi maneno ya bottom up economy. Huna economics, you don't know what is macroeconomics, what is microeconomics. Shut up. Wacha wale ambao wanaelewa waongee, kwa sababu unajiaibisha. Mimi nilikuwa nimeweka Musalia Mudavadi hapa, sasa nimemuzusha ako hapa chini kabisa kwa sababu amejiaibisha. Na sijui kama hao viongozi walikuwa wamesimama nyuma yake wamemwambia baba hapo umejiangusha. You can't take a bottle of water and tell us that that is bottom up. Come on, surely. Bottom up economy ni kusema tunataka kuanzisha kupanga economy, maneno ya pesa, maneno ya expenditures, maneno ya budgeting, maneno ya policy writing and drafting, maneno ya debates za economy, maneno ya multilateral agreements and unilateral agreements. Zote tunataka kuzifanya kama zinaingiana na pahali mwananchi amefinyika zaidi, ili tumuokoe, tumuokolee. Kwa hivyo tunasema wakati wasomi wamechora economy, kuna paradigms nyingi za economy ama kuna models nyingi za economy ambazo zinatumika katika dunia. Katika viwango vyote. Kila pahali. Ile mimi nimesoma models nyingi, lakini kuna moja ningetaka leo wale wanatuangalia kwa hii television ya CAS waende na sisi na waelewe. Haya. Kuna model moja ambayo ina categorize economy na watu wa economy hiyo kulingana na pesa ambazo wananchi wanapata. Kutoka yule napata pesa nyingi sana za kiwango cha juu mpaka wale wako chini, mapato tu. Kuna model ina categorize wananchi na economy kulingana na masomo. Na masomo yanaambatana na pesa ambayo unapata. For example, kama wewe umesoma sana kama mimi nafanya PhD yangu, ninaweza kuwa mimi ni expert. Na nikiwa expert ama consultant, mapato yangu iko juu. Kwa hivyo tunachora kitu inaitwa pyramid. Hii inaitwa pyramid ya economic classification. Sijui kama mwana kamera ako karibu aangalie hii mchoro nimechora. Sababu ningetaka azoom vizuri imfikie wale wanatutazama. Endelea tu. Sasa sijui kama ataona vizuri vile nimechora hiyo pyramid. Na hii pyramid ina categorize wananchi kulingana na pesa, inalinganishwa na masomo inalinganishwa na lifestyle inalinganishwa na pahali wanaishi. Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi nimechora pyramid hapa, na hii pyramid ndio unasikia tukisema bottom up. Bottom ni kusema hapa ndipo chini na up ndio hapa. Pale chini mna watu wengi. Pale chini kuna watu wengi sana. Na hawa ndio tunaita hustlers. Hawa ndio hawana pesa nyingi. Umeona nimeandika hapa less than $1. Dola ni zaidi ya shilingi 106 hivi. 104, 105, 106. Sasa nikisema huyu mtu wako hapa chini anapata pesa isiyo zidi $1 kwa siku. Ndio umeona nimeandika less or equal to $. Okay? Tukipanda juu kwa hii pyramid, na sijui kama mwana kamera wangu naonekana. Hapa ndipo nasema tuko na hustlers wengi hapa. Na ukiangalia hapa, wasomi kama mimi tuna categorize hii pyramid, tunatengeneza sections. Hii sections katika viwango sasa hivi. Viwango. Na hizi viwango tunazipatia jina. Hii ya juu sana tunasema ni A. Ya pili ni B. Ya tatu ni C1. Ya nne ni C2. Ya chini ni D. Kuna wengine wana categorize hizi na wanazipatia jina, wanasema A1, A2, B1, B2, C1, C2, C2, C3,
and D1, D2, D3. Lugha ya kiuchumi. Hii ni lugha ya kiuchumi. Ndio maana nilisema pale bunge, kama huelewi hii lugha ya kiuchumi, wacha kuongea kwa sababu unajiaibisha. Sasa sikiza. Wale watu tunasema wako chini ya pyramid wako hapa, hao ndio tunaita wale unskilled. Hawa ni wale watu hawakusoma. Na kama wamesoma masomo yao ni duni kidogo, kwa hivyo wanafanya vibarua zile zinaitwa wages. And their wages per day haijazidi $1. Huyu mtu kawaida anaishi wapi? Huyu mtu anaishi kule tunaita mabodeni. Anaisha kule kunaitwa rural areas ama semi urban. Tuko pamoja? Maisha yake iko kule chini, anaishi mabodeni, anaishi kule kunaitwa slums, anaishi kule kunaitwa semi rural ama anaishi kule rural ndani. Hawa watu ni wengi sana. Ndio unaona piramidi yangu nikiweka, kama nitachora graphs hapa niandike watu watakuwa wengi sana hapa, wataenda wapungue kabisa. Kwa hivyo tuzungumzia mamilioni ya watu pale chini. Hapa kuna mamilioni ya watu. Nisikize. Hawa watu hawajasoma, nimesema wako unskilled. Hawa watu ukiwaangalia vizuri ni watu ambao wana earn 12,000 and below per month. And below. Huyu wako hapa juu, ukiangalia ile pesa nimeandika hapa ni 200,000 and above. Ikiwa anaishi Nairobi. Ikiwa anaishi pahali tunaita the elites. Kidogo pale chini ikiwa anaishi Nairobi, mpangie shilingi 12,000 akiwa anaishi Nairobi. Masiwa huyu wa hapa wa less than 12,000, huyu lazima awe anaishi slums. Kwa sababu ndio aishi Nairobi. Sababu hapa sasa 12,000 na hapa labda wewe ni uko na familia na mnakula na unalipa school fees. 12,000 nyumba utalipa pesa ngapi? Ikipita 500 ama 800 hutatoboa kwa hii budget. Okay? Now, unpredictable income. Ninaweza hata ongeza hapa niseme income predictability. Hapa huyu mtu wako hapa chini hana predictable income, ni atoke leo afue ama asifue. Atoke leo abebe mkokoteni kubahatisha ama asipate. Atoke leo aulize kazi ya kupaka rangi ama asipate. Kwa hivyo unpredictability of this 12,000 is not assured. Lakini huyu akona predictability of income. Anajua kila mwezi dividends za zile shares alinunua za kampuni fulani lazima atapata pesa. Anajua zile pesa, nyumba zake amejenga pahali lazima atapata rent. Kwa hivyo unpredictability of income across the pyramid is what is making us tusifikirie maneno ya bottom up. Saa hii ndugu yangu, Jubilee government approach is top bottom. Tunaanzanga na hawa watu wako juu. For example, wakati tumeleta chanjo ya COVID, tulisema chanjo ya COVID tutapatiana kwa polisi na tukasema tutapatiana kwa medical health practitioners. Kiongozi kama wewe na viongozi kama mimi. Mimi sijapata chanjo bado. Nilisema nitapata chanjo wakongwe wangu Kiambu wakishapata. Sijapata hata moja. Nilikataa. Na nilikataa on principle because I didn't see why a politician, just because you are a politician, you are getting the jab first. But I was told most of them that were getting the jab first were getting because walikuwa wanataka kupatiana what is this called, imani, you know, to build confidence. Watu waamini ya kwamba iko sawa. Lakini mimi nikasema kwa sababu Ruto amepigwa hiyo jabu na amesema iko sawa, na Uhuru Kenyatta amepigwa jabu na mimi watu wangu nataka kwanza wapate hiyo jabu. Sijapata, natumai nitapata ile inakuja ya mwezi wa 8. Lakini nataka kusema hivi, mara nyingi economy yetu tunaanzanga hapa, tuna trickle down. Are we together? Tukifanya sheria kule bunge, tunatengeneza sheria ambazo sisi wenyewe wasomi tumetengeneza. For example, right now tunatengeneza bill inaitwa Tenants and Landlords Bill katika bunge la taifa. Mimi ni mwanakamiti ya transport. Na tunatengeneza bill inaitwa Tenants and Landlords Bill. Hiyo bill hapa, nafikiria wengi wetu hapa, wale wako hapa chini hustlers, sisi ni tenants. Ukweli? If you are not tenants, wapangaji. We are first tenants. First tenants ni kusema ninachukua nyumba alafu na kukodisha wewe na kusubletia. We are here. So if you are to make a bill on landlords and tenants, ni wapi inafaa itoke? Inafaa itoke hapa kwa ministers ama inafaa itoke hapa kwa tenants? Na sisi ndio wengi hapa chini.
Inafaa itoke wapi bill? Inafaa itoke hapa. Lakini saa hii bill inatokanga wapi? Hapa. Unasikia serikali iko na bill. Bill ya nini? Ya kumanage kahawa. Hiyo bill inatokanga wapi? Hapa ama hapa? Tuko na bill ya serikali ambayo inaitwa tenants and landlords. Who are the majority? Are they the landlords or the tenants? It is the tenant. So we should have the bill come from here. Tushughulikie masilahi ya wale watu ambao wanapanga kwanza. Lakini kwa sababu interest ziko hapa, hawa ndio wanajenga, hawa ndio wana pesa, bill inaanza hapa. So what you are saying with William Ruto as the President of the Republic of Kenya in the next government of 2022, let us start from bottom. Wacha tutengeneze sheria na policies ambazo zitaanza hapa kushughulikia hawa. Na sio tu bills na policies, tunasema hata economy tukiipanga. Tukijadiliana pesa tunakopa. Tunaenda UK tunakopa pesa. Tunaenda Japan tunakopa pesa. Let us think of how is that money benefiting bottom hapa. Ni mashini ngapi za kushona nguo tutanunua za kusaidia washonaji wale wako kwa vijiji? Swala ambalo sijui kama tunaelewana. Before you ask a question, I am a teacher by profession. Napendanga sana nataka sana tuelewe hapa. Ndio mtu akikuja kuongea maneno ya maji ya chupa unamwambia shidwe kabisa kwa sababu unatuonyesha ujinga wako. You know? Wengine wanasema bottoms up, wanataka kuleta raha zingine kwa hii mjadala. Come on, let's get serious. Mtu ambaye anacheza na hii bottom up ni mtu ambaye hajakosa school fees. Anybody playing around with this bottom up approach, pahali mama boga, bodaboda, kinyozi anasaidika. Na mtu anaanza kuongea matope kwa TV na kwa radio. Huyu ni mtu ambaye hajalala njaa. Huyu ni mtu ambaye hajapanga kwa slums, hajakaa kwa slums, hajui maisha ya slum. Huyu ni mtu ambaye hajakosa school fees hata siku moja. Huyu ni mtu ambaye hakurarukiwa na uniform kama mimi na wewe. Sijui kama wewe ularikiwa. Mimi nilisoma na uniform ambayo ilikuwa imeraruka. You know, and I get very worked up. I get very agitated. When we are speaking very serious business, kuna mtu ambaye anacheza na maisha, anaanza kuleta siasa za ushenzi kusema ati maji na chupa wapi. Tusikize pia mwenzako Kalonzo Musyoka azungumza pia kuhusu swala hili wakati unaendelea kueleza, na ili tujue je, ni nani basi atakuwa anasema ukweli na mwelekeo ni upi. Mimi naomba tutakutana na William Ruto kwa debe, aende nyumbani apate atapata marupurupu mazuri zaidi. Because you'll be, unfortunately, amepinga BBI. Hata kusherehekea na kusema uchumi wake anataka bottom up. Bottom up ya hii Wilbaro, bottom up is the other name for kurudisha harambi na handouts. Mheshimiwa, Naibu Rais amesema kwamba iwapo atachaguliwa mwaka ujao atatenga zaidi ya shilingi bilioni 30 kwa minajili ya vijana na wamama. Kalonzo Musyoka wasikia vile anasema. Yes. Kwamba swala hili ni kurudisha maharambe, michango. Why do they have a problem with michango? Kama mchango ndio itafanya mama boga aokole. Atengeneze pesa, mtoto wake asikose shule. What is the problem? President Moi gave us very many harambes. Did he kill us with the harambes? Kama harambe ndio itafanya yule mtoto wa bodaboda ambaye ako na degree na ako kwa bodaboda. Kama mimi kwa kijiji changu kuna kijana nimepatana na yeye nikasikia vibaya sana. Ako na degree ya BBIT na ako kwa bodaboda. Na bodaboda ni ya kukopa, ile ya kupatiwa maraundi, uende raundi moja, squad hiyo. Kama harambe ile mimi naweza fanya itasaidia huyu kijana ako na degree ya BBIT. Computer, masomo ya computer. BBIT degree full. Kama harambe ndio itafanya huyu kijana aoe na apate watoto na awatimizie maisha yao, wacha iwe. Harambe iendelee. Wacha iwe. And let me tell you, we have a problem. We have a problem because huyu Kalonzo Musyoka ambaye anaongea maneno ya bottom up na handout, alikuwa vice president miaka nyingi sana. Sawa na Musalia. Na bado na Musalia Mudavadi alikuwa
deputy president miezi sijui kadhaa, na alikuwa finance minister na alikuwa mjumbe ambaye alikuwa amechaguliwa akiwa kijana mshupavu, Musalia Mudavadi. Nakumbuka he was very young. Na kama ile strategy yao walikuwa wamejaribu kutumia that time haikufanya kazi, bado tuko na mahasla wako kwa Kalonzo Musyoka wengi, bado tuko na mahasla wengi wako kwa Musalia Mudavadi. So what are they telling us? Are they telling us that they know better than William Ruto? Kama William Ruto amekuja na suggestion yake, mpatieni nafasi atuonyeshe kama itafanya kazi. After his tenure, you can now speak and say, you see, we said haitafanya kazi, haikufanya kazi. Why are you so agitated about William Ruto's proposal? By the way, this is just a proposal. Hii kwa William Ruto is just a proposal. Mpatieni nafasi aifanyie kazi, alafu mtuambie exactly. Why are you so scared? Do you know why they are scared? It's because they have realized ile uongo wote walikuwa wamedanganya wananchi tangu waanze kuwa wabunge kama Kalonzo Musyoka ime-expire. Wamefika the end of the game. Wameshtuka kwa sababu hata kwao nyumbani wanaambiwa na wananchi, sisi ni hustler. Sisi tunataka pesa mfukoni. Hakuna kiongozi hata kama ni Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Gideon Moi, hakuna kiongozi wa hiyo mlengo haambiwi ukweli na wananchi. Fungulia simu saa hii tusikie wananchi, utasikia wakisema tunataka pesa wapi? Mfukoni. Kwa hivyo kama bottom up tutaanza hapa. President wetu wa 2022 William Ruto akienda ng'ambo kuomba pesa, tutakuwa tunamwambia hello, ukienda kuomba pesa ukuje na sherahani za wamama. Wa wapi? Wa hapa mashinani. Hello, ukienda kukopa tractors, utuletee tractors ndio tu upgrade watu wa bodaboda waingie kwa nini? Kwa matractors waende wakalime shamba. Hello, ukienda huko Europe kwenda kuomba pesa ya kupata pesa ya BRT, usikuje tu na BRT. Ukuje na pesa ingine ambayo itasaidia vijana wetu waende level hiyo ingine, watoke kwa Probox waende kwa buses. Do you understand? Kwa sababu tusipofanya hivi, matajiri wataendelea kuwa matajiri wako hapa juu na maskini ataendelea kuwa anafinyika. And let me tell you, there is nothing that God hates than seeing the poor becoming poorer. I am sure Mungu akiwa mbinguni hapendi kuona maskini akiendelea kufinyika. Mheshimiwa, ni swala ambalo umegusia hata leo mchana kwamba ni aibu kubwa kama sisi wa Kenya tungali tunavitoa vitu nje ya nchi hii ambavyo tuweza sisi wenyewe kuvitengeneza ama kupata katika mapato ya mashamba yetu. And that is why I'm saying bottom up will work. Let me tell you why. Okay, this is the bottom up model approach yenye tumerecommend sisi, tumesema this is our proposal. The questions Musalia Mudavadi and Kalonzo Musyoka and the rest of the people who are speaking should be asking us is, how are you going to implement? This is your proposal. Then the next step is execution. How you're going to execute is to make sure that we have 3 things that are going to happen under this bottom up. To make sure that these people get their shillings in their pocket. 1 is to make sure you use the available raw material. Available raw material means whatever is in kwenyu ni wapi? Uasin Gishu. Si kwenyu kuna mahindi sana? Other than just selling mahindi kwa NCBBD, can't we have our own mills in the villages where mutatutengenezea unga, tuwe tunanunua unga ikiwa value addition? Instead of selling us maize, right? Raw maize. Where do you sell raw maize? Who told you that you cannot mill? Every village iwe na mili yayo ambayo tutasema hii kijiji yenu inaitwa nini? Say inaitwa Songich maize mill. Maize flour. Nikienda Kibira napata Songich maize flour ambayo imetoka wapi? Songich. Why can't we do that? Who said lazima muuze mahindi kwa ikiwa raw? For example, in my county Kiambu, tuko na nini? Tuko na mandizi. Who said lazima tuuze mandizi ikiwa raw? Do you know from mandizi tunaweza tengeneza yogurt, tunaweza tengeneza smoothie, tunaweza tengeneza unga, na tunaweza tengeneza puree. Puree ni ile inatengeneza juices zile ziko na flavors. You only need to buy a machine which is less than $500,000 shillings. Hiyo mashini inaweza tengeneza puree na inaweza siaga unga ya mandizi. Hiyo unga ya mandizi ukichanganya na a dry egg,
dry egg, unatengeneza formula ambayo inaweza patianwa kwa mashule kama kule Turkana, Marsabit, Baringo, pahali watoto wanakufa njaa. Who said we cannot do that? And that is what we are saying. Let's use our locally available raw material empowered by the government's policy to enable us become cottage producers. What do I mean by cottage producer? I produce my banana, and I also produce it as a value-added product, and I also sell it to my domestic user. Sio for export. Yule mtu yupo Garissa atumie. Kama mtu ako Garissa na ile iko karibu na yeye ni maziwa ya ngamia, wacha tumpatie nguvu huyu mkulima wa ngamia, a package maziwa yake tuikunywe ikiwa a product from Garissa. Are we together? And to me, that is the whole essence behind the county governments. We are supposed to have the county government of Kiambu with a brand called County Government of Kiambu brand. For example, yogurt ya Kiambu, wakulima wa Githunguri, wale wa dairies. We are supposed to be having our own product per county. Tupate maziwa na nyama ya ngamia as Garissa county product. Tupate asali mzuri kutoka Baringo County, processed by the local people in their local homes. Sio ati nasema ati tutengeneze mafactory kubwa, hapana. And I want to give you a very good example. If you go to India right now, there are some states in India where people 100% concentrate on what is called cottage industry production. Kila mtu kwa boma yao wana kile wanatengeneza. And in the whole neighborhood wako na hiyo kitu wanatengeneza pamoja. Are we together? It is called cottage industry aggregation, where we make yogurt here, another one makes yogurt here, another one makes yogurt here, and then we look for a common market as aggregated products. Are we together? 3.5 million Indians are employed in the cottage industry. They have concentrated on fresh produce, leather, and textile. That is why in India, their domestic market ya textile is satisfying the production, the demand. The production yao, local production ya textile is satisfying the demand. Lakini hapa Kenya, lecha nikuulize, why do we import things like, and you heard me say it in the morning, why do we have to import things like a toothpick? Yet Uasin Gishu, kila boma inaweza patiwa miti 5, ipande miti 5. After 3 years, hiyo miti 5 tuna harvest. Vijana wa Uasin Gishu wanapatiwa kamashini kale kadogo ka $500,000, wanatengeneza toothpicks ambazo zitanunuliwa hapo tu Uasin Gishu. Why do we have to buy toothpicks from China to be brought to Uasin Gishu? Isn't that a shame? And that is what I was saying in the morning. I am such an ashamed leader in Kenya. I cannot stand on an international platform to talk about my country because we have failed. Mheshimiwa, kwa sababu ya muda kidogo, kuna swala ambalo limetajika sana Kenya, kwamba Kenya hatujapungukiwa na wasomi na wenye maarifa, lakini ni kutekeleza yale yaliyo katika maarifa. That is exactly what William Ruto wants to come and provide a solution, and I believe in him. I believe because he's a hustler himself. He knows that we can sort out some of these problems. Tumeongea sana, proposal ni nyingi. Oh, made in Kenya, for Kenya, by Kenya, build Kenya. Na tukitengeneza buy Kenya, build Kenya, we are all struggling to export. But we have not even satisfied our domestic market. That is what I'm saying. For example, we are all brushing our teeth in the morning. What type of a toothbrush do you use? Tunatumia miswaki ambayo imetengenezewa China. We should be ashamed of ourselves. Does it mean that hakuna kijana hapa Kenya yote ambaye hawezi design a toothbrush for Kenyan use, domestic use? Leave alone even export. Hapa tu. Hatuwezi? Have we tried to empower our young people to innovate a local toothbrush? Wakashindwa? A very good example. We kill every innovation in this country because our political and our leadership is rotten. Please let me say it that way. Because vijana wangu wa Githunguri pahali mimi nimezaliwa ametengeneza kitanda ya ICU. Kitanda ambayo inaweza tusaidia sisi kupigana na COVID. Kijana ameletwa kwa TV, oh president ametumana, oh president amesema atanunua vitanda, oh 4 months down the line the tender is diverted from the small boys, it is taken to mabwanyenye.
Wamekwisha kujua kile maarifa, wamechukua ile ujuzi yote ya vijana wa kijiji, wameenda wamefanya yao na wameuza kwa serikali. When will that boy ever grow economically? That is what I'm saying. So we need somebody who is a leader, our leader up there like William Ruto, if that is what he means, because I believe he means business. That huyu kijana ambaye anataka kutengeneza kitanda wa Githunguri apatiwe capacity ya kutengeneza hizo vitanda. We even sell to other countries because we have supplied every hospital. Right now, how many hospitals have sufficient bed for COVID? Yet our boys are struggling to make beds here in Githunguri, and the government is having a problem buying from them. Some of us had to fight our political wars for those boys to be paid. Mheshimiwa, pia tulikuwa na vijana wale wasomi wa KU waliotengeneza ventilators. Where are they? Where are we still struggling with the oxygen? Sadly, and very sadly, in my own county we have lost 20 patients, apparently or allegedly, because they lacked oxygen in Tigoni Hospital, which is our exemplary center for COVID. Can you imagine? Yet boys across the road in KU University, are making a ventilator, are innovating a ventilator. But our patients in Tigoni are dying for lack of oxygen. What is that? That is what we are saying. And so anybody who is fighting this model must be telling us, so you are fighting this model, what is your solution? Kalonzo Musyoka, when call them here, ask them, you are saying bottom up is not working. What is working? What will work? This is what Uhuru Kenyatta has been using, top bottom. It has not worked. Mahasla wamejaa huku, watu wako na madigrii kwa mfuko na wanasafisha hoteli, wengine wako kwa bus station, wako wale wanaitwa nini, beba wale wanagonga bus na wako na degree. It means what we've been using has not worked. So tell us, if this is not going to work, which is going to work, and why are you so impatient to allow William Ruto to implement his bottom up? Mheshimiwa, kwa sababu ya muda, Raila Odinga pia ni kama amekuja pia na mbinu fulani ya bottom up. Umesikia hivi majuzi akijaribu kueleza kile atakachofanya. Wacha nicheke tu. Acha nikucheke. Unajua kwa nini nacheka? Nilipatana na msichana wa 18 years ambaye amechukua ID, that's just the other day. Aliniona kwa TV na akaona Raila Odinga kwa TV, akaniambia, unajua kama kuna mtu ambaye grease imeisha ya siasa, ni huyu mzee anaitwa Raila Odinga. Enyewe grease imeisha. Unajua namheshimu sana because I think he's now of age to be called a grandpa. And if I was an advisor to Raila Odinga, I would ask him to just relax. Agoje tu William Ruto aingie kwa serikali, awe president, aingilie tu kwa dirisha vile aliingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Ungali unamtaka dirishani? No, if he has something to help us, maybe it can be welcomed through the window. because mzee amezeeka, strategy zake zote zile alianza tangu hata mimi nikiwa shule bado alikuwa na strategy, hazijafanya kazi, na sasa bado wako na strategy ya 2022. Enyewe wacha tuite hiyo ni joke tu. Hiyo ni joke tu. Huyu mzee hako serious. Hebu tumsikize. Kuna swala ambalo limekuwa likiendesha siasa katika nchi ya Kenya, ufisadi. Na sasa hata yeye Raila azungumza ufisadi, akikashifu mbinu hii ya kiuchumi. Raila. Sasa ndio hii fisi ambayo mnaona amekuja amejibisha nguo ya kondoo, anasema mimi nataka kufanya harambee kwa grupu ya kina mama. Wakina mama wako pale, wamekuja amebeba pesa na gunia. Nataka kufanya harambee kwa grupu ya vijana. Vijana wameweka pande ile, wamekaa namna hiyo, amekuja na mibunde ya pesa huko. Anataka kwa kanisa. Vita hivi mheshimiwa, wacha nikuulize, vitawezwa na siasa ya ufisadi? You know, vita zidi ya ufisadi Kenya ni kama ile vita ya paka na panya. Leo ni paka, kesho ni panya. Panya akiangalia paka ameondoka, anafanya yake. Paka akirudi, panya anajificha. Hiyo ndio mimi naona ni kama mchezo ya paka na panya.
maneno ya kupigana na ufisadi Kenya, because we are not genuine. We are not genuine in fighting corruption. Amna aliye na ukweli. We are never genuine. We are never genuine. If we were genuine, we would have known where the COVID millionaires. Rais alikuwa amepeana siku 21 ama hazijaisha? Utatueleza, ni kiongozi wako. That is what I'm saying, we are not serious. 21 days passed a long time ago. Hatujui who was company A, company B, company C, company. Unasikia watu walikuwa wanapatiwa 300 million, 400 million, wengine billion. And we are joking. We are parading ourselves as people fighting corruption. Yet, wale hata wanatajwa kwa hiyo COVID billionaire, ukiangalia link vile inaenda kwa paka. Rais. Ukifuata tena inatoka kwa paka, inaingia kwa panya. That is why I said mchezo ya kupigana na fisadi Kenya ni kama paka na panya. Mheshimiwa, we are not serious, and let me tell you, I don't think the common mwananchi will buy the narrative of corruption anymore in Kenya. You are cleaning up the kamata Friday. Hiyo ni bure kabisa, because it never works. Wananchi wamechoka, wamechoka. Raila mwenyewe alikuwa kwa serikali wakati pesa ya vijana ilipotea. Vijana ambao siku hiyo walikuwa vijana sasa ni MPs wenzake kwa bunge, na ndio wanampigia makofi. Na wakati pesa ilipotea akiwa minister, walikuwa university wakiwa vijana. What visadi are we talking about? If he really means business, he should be telling us pesa ya vijana ilienda wapi wakati alikuwa hapo. Kuna uwezekano tukiendelea kumaliza kipindi hiki, kuna uwezekano rais anaweza tamka kwamba shilingi bilioni 2 zapotea kila siku, lakini asijue 2 watatu wanaohusika. Ndio nakwambia hiyo ni mchezo ya paka na panya. Maneno ya ufisadi Kenya. In fact nilienda pahali kwa wazee wa kongwe kwetu kule mashinani, wakaniambia mwambieni Uhuru aache kutuambia maneno ya ufisadi, sababu tumechoka na kuyasikia. Kwa sababu kazi yake ni kuongea, hafanyi kitu. Na hata yeye mwenyewe he's not genuine, because if he was genuine he would be telling us what he has done so far. By the way, legacy ya President Kenyatta sio tu kujenga barabara ambazo amejenga, reli. Legacy yake ataulizwa pesa kiwango fulani ilipotea wakati ulikuwa president between 2013 and 2022. Where is the money? That is legacy. So tusifunge watu macho na maneno ya legacy au barabara legacy. Hiyo ni sawa, lakini pesa ambayo ilipotea, ambayo alisema ni 2 billion per day, yeye mwenyewe he will have to account hiyo pesa ilienda wapi. So we may not be able to push him now because we are not able to push, but a time will come when Kenyans will ask hard questions and they will require hard answers, and those answers must be provided. Kuna uwezekano Kenya itaenda njia ya Afrika Kusini, South Africa? Rais kule amepelekwa mahakamani na akafungwa. Vile mimi naona inaweza hata kuwa worse kuliko South Africa. Kwa sababu watu wako na uchungu mwingi sana, wamevumilia. Ni wakati tu wanagojea. Now that is why I was saying it's time for dialogue before we get there. It's time for us to reduce the tension within the volcano, because the volcanicity that is going to happen in Kenya will be worse than South Africa. Watu wako na machungu kwa sababu ya politicization and criminalization of corruption. Watu wako na machungu kwa sababu ya wizi, outright thefts of public funds. Watu wako na uchungu because of favorism and nepotism. People are bitter because of so many other economic crimes that are happening against the people of Kenya. And the taxes have gone high, lifestyle has become so expensive, livelihoods have become almost impossible. Can I tell you something? And when I speak like this, I want my people to understand me, because this is true. I don't know whether that is happening in Trans Nzoia, in Uasin Gishu, Kwenyu, in Kericho, lakini kwetu ina happen. Life has become so hard that our young men are no longer marrying. Wanakawia. Na ukiuliza mtu kwa nini hujaoa, anasema siwezi provide for a wife, because life has become very expensive. Kwetu sisi tuko na shida na kujibeba mwenyewe kumekuwa gumu sana sana. Kama jana nimekuwa mashinani na vijana wale wanabeba mizigo, nilikuwa nimewapelekea zile trolleys, unazijua zile za kubeba mizigo.
nilikuwa nimeenda shopping center moja inaitwa Githunguri Town. Nilikuwa na vijana kama ya 50 hivi, wale wanabeba mizigo, wanaitwa beba kwetu. Nikishampatia gari na mwambia haka gari nimekupatia kubeba mizigo, sasa inaweza kukuletea 1500 shillings per day. Jikakamue. Umeoa? Ananiambia bado sijaoa. Na ukimwangalia unaona amefikisha miaka. Ni kwa sababu ya uchumi. Imekuwa so difficult to even have a family. Let me tell you, watu wamevumilia. Kutafika wakati watu hawatavumilia na itabidi waseme. Na watu wengi Kenya, in Africa, we don't speak because we are not able to speak. We act. That is why uliona South Africa waki-act. Hiyo kwenda kuchukua vitu sisemi ni vizuri walifanya, lakini walikuwa nataka kuonyesha yale ambayo wako nayo. Yale oppressions walikuwa wamejibebea ya uchungu. So what I would request is that let us not have this majibizano. Let us have national dialogues and discuss things, and whatever deliberations we come up with, lazima tufuatilie na tuyatimize. Kwa sababu kuongea haitoshi, ni kuongea na kutimiza. For example, tulikuwa na hii kazi kwa vijana. Na ilisaidia vijana wengi sana. Wengi wao ambao walikuwa wame drop out of school walirudi shule juu ya hiyo pesa ya kazi kwa vijana. Ilikuwa inaitwa kazi mtaani. The fact that the budget is not there anymore doesn't mean that the boys and the girls that were benefiting from hiyo mpango ya mtaani wametosheleka. Ukweli? Hawakutimilika. So kwa sababu tumeikata sasa, tumesema hakuna pesa, so what? What do we do with those boys? Those inconsistencies, I call them economic inconsistencies, is what is making people jittery. Because we need to sit down and agree. Kazi mtaani ilikuwa imetolewa na watu hapa chini ama ilikuwa idea ya watu hapa juu? Mlikuwa na faida gani? Let's first of all agree. Because kazi mtaani ilikuwa inasaidia vijana wa hapa chini, right? Ilikuwa fikira ya hawa wa chini ama ya hawa wa juu? Who came up with the program? Who came up with the policy? Who drew up the policy? Who was implementing the policy? You see, that is the problem I'm talking of, top, bottom. We need to start bottom up, because once we come up with the bottom up, things, they will be sustainable. This here top, bottom, kuna interest nyingi sana hapa juu. Ndio inafanya watu wafanye haraka, wakuje na policy haraka, ndio hiyo 8 billion itengenezwe haraka, ilipwe haraka, watu wapate kickbacks haraka, maneno ishe. But if we come up with the policies that are engineered by the hustlers themselves, we will come up with the policies that are sustainable. Mheshimiwa, kidogo ndio tusije tukakosa kukuelewa vizuri haswa mtazamaji. Ninapokusikia unasema lazima mbinu hile itoke mle chini kabisa, na wale watu ambao wanasema kwamba ni wengi pale chini, ni wengine wengi hawachasoma, hawana mbinu zaidi kwa sababu ya upungufu wa masomo, elimu. Na nadhani umesikia hivi karibuni pia wapinzani wenu wakisema kwamba ninyi mbona basi msitoe hustler hawe rais, mbona tajiri? Je, huyu hustler ni lazima hawa hajasoma ama ni yule tu pengine alibahatika akasoma lakini anaelewa mle chini? We need a hustler for hustler. Not hustler in practice, but a hustler in thinking. Hustler in understanding, so that he can lead the hustlers out of the hustler livelihood. You understand? You cannot come and promise to deliver me from bondage and you're still in bondage. You have to have been in bondage, like Martin Luther King. You are delivered from the bondage. You know the weight. You know the weight, you know the pain, you know the hassle, and then you come and deliver me from the bondage. Are we together up to there? Tuwapatana sasa hivi. Tuwapatana kabisa. Even me, I was once a hustler. Umefika kiwango fulani. But now I'm not a hustler, but I understand the hustlers. I know the pain of going to school without a shoe for 3 kilometers. I know the pain of going to school without a lunch box. I know the pain of going to school as I get rained on without an umbrella. Are we together? So when I sit to purpose to rescue the hustlers, I understand the need of an umbrella. I understand the need of a shoe. I understand the need of a lunch box. Because I was there. So what we are saying is, let there be hustlers for hustlers. Hivyo basi mtu asiseme kwamba sasa tuwahitaji rais kutoka pale katika majengo
ambaye hana elimu yoyote awe rais kwa sababu tuampenda? Kama inawezekana, the better, by the way, because that will even be easier, the gap will be easier. Lakini hawe na elimu ya kuweza kuongoza. Lakini the problem would be, will they understand what we are talking about? So you must have the qualities of leadership as per that office that you are aspiring. Okay? Haya. And I want to say something. In this economic model yenye tunasema ni bottom up, in the categorization nilisema we categorize based on the income, you remember? Nikasema wale wako chini hawana pesa, pesa inaenda ikipanda from 12,000 below, inaenda 20,000, 80,000, 120,000, 200,000 and above. We also categorize people based on where they live in terms of their socio-economic class. We have the upper class, the middle class, and the lower class. Unasikia maneno ya middle class? Wewe ni middle class, mimi ni middle class. Sijui kama wewe umeenda upper class. Haya, tutazungumza. Hii maneno yote inaambatana, inaenda kama cobweb. A socio-economic model is like a cobweb. You cannot isolate one item from the cobweb. The cobweb will collapse. Kwa hivyo lazima tuende maneno ya pesa, maneno ya masomo, maneno ya experience, maneno ya livelihood and style, lifestyle, and also maneno ya familia. Because watu wale wako chini hapa, most of the time they have big families. Wale wako hapa, most of them they have very lean families. Wale wako hapa, maneno ya budgeting inakuwa shida. Wale wako hapa budgeting wanafanya. So those are some of the things that we need to say. These are not things that we are going to discuss on a platform za siasa. These are things we need to get ourselves into boardrooms and have serious discussion. We need to have national debates on the socio-economic models and approaches that we are going to use so that we can be able to rescue Kenya from abject poverty. We are tired of seeing our people being called poor, yet Kenya is a rich country. Mheshimiwa, sababu ya muda kidogo najua tuweza kuzungumza hata asubuhi. Yes. Na sichokangi mimi by the way. Nimeona. Sichokangi. Tupate kidogo, tumalizie maana hatutapumzika tena. Tunataka tusikie sauti ya mwenzako. Amesema kwamba sasa naibu rais iwapo atatubuthu kwenda kuania kiti cha urais akiwa katika chama cha katika tiketi ya UDA kama ajejiusulu basi wataenda kotini. Safula si walikuwa wamethreaten watafanya impeachment, bona hawajaleta hiyo impeachment? Pengine muda umefika, si walete tusikize. ANC soma, uliza wasomi wale wamesoma kama sisi. Tuko na madegree bwana, tunaelewa hii economics vizuri sana. Sasa usiniambie maneno ya Tuju, sijui alienda university gani. Mimi yangu unaweza enda hapa University of Nairobi. You can prove my degrees from degree 1, degree 2, degree 3. Na bado naendelea. So I'm speaking facts. I'm speaking facts. You can speak politics but I'm speaking facts. Na muache kutuchezea sisi mahasra ndio wengi. Naona kidogo mwelekezi hajapata sauti, lakini Safula mwenyewe akasema iwapo yeye naibu rais atasema kwamba angali chamani Jubilee na angali ameshikilia ushukani wa naibu rais na anasema anataka kuwania kiti cha urais, lakini ameondoka katika chama akatumia tiketi ya chama cha UDA ambacho sasa mwasema Hustlers Party. Basi atapata watakabiliana na yeye kotini mahakamani. I think those are empty threats. They are empty threats kwa sababu kuna wakati Savula mwenyewe alikuwa amesema analeta motion ya impeachment ya deputy president. Mbona hakuleta? Sisi tunamwambia wajaribu tisho kwa naibu wa rais. Hapo ndipo kitaumana. Okay? The reason why William Ruto ameenda hiyo direction ya kutafuta chama kingine ni kwa sababu ya yale madharau ameonyeshwa katika chama cha Jubilee. Madharau live. Na ninajua ya kwamba deputy president hata yeye si mjinga, anajua sheria. Anajua when it is the right time to resign from Jubilee and when it is the right time for him to sign up for UDA. I know he's not a daft person. Anajua sheria vizuri. Pia mimi nimechaguliwa na tikiti ya Jubilee. Jubilee has sponsored me in the National Assembly as a member of parliament. Today, I am aspiring on the Hustler Nation siasa. Politics is the Hustler Nation. But I have not resigned as a member of Jubilee because I need to resign as a member of Jubilee
Sija resign, bado mimi nalipa pesa yangu ya chama kila mwezi. Bado mimi ni mwana Jubilee katika bunge na ninaendeleza siasa za mijadala katika bunge kama mwana Jubilee. Asante sana kumadia wakati. Kwa hivyo kama kuna mtu anataka kuleta sababu zingine za kuimpeach deputy president, tunawaambia wacha wakuje tupatane kule bunge. Asante mheshimiwa, tumepungukiwa na muda, ni wakati wa taarifa zetu. Nashukuru sana. Na ninaomba radhi kama nimeongea Kiingereza nyingi. Nilikuwa nataka kuongea Kiswahili ili wale ambao wanatazama Kass TV wanifuate vizuri. Wamekufuata. Na waelewe bila vizuri. shaka. Ni vile hatuna muda kuangalia mitazamo yao katika kipindi wakati huu. Muda wetu umetupa kizogo na tunashukuru. Na nataka kuwasihi wale ambao wanatutazama kupitia Kass TV. Kuwasihi ya kwamba sisi tumeshikilia William Ruto na hatumwangushi. Tafadhali hata nyinyi msimuangushe. Mlimani mwasimama. Muache siasa za undani ndani, mshikilie kijana yenyu. Na sisi tumevumilia mateke, tumevumilia gumi, tusimame na kijana ambaye alitushikilia miaka 10 na si mwingine ni William Samoei Arap Ruto. Asanteni sana, mlishuhudia akisema iwapo atapata fursa hapa hata lala, atazungumza hata macheo. Kazi yangu ni kuongea. Mimi nimezaliwa na kipawa ya kuongea. Kongo mizingiri ni Kass TV ngwetugolo limite kadhoni wa Muchomba women representative in county ne Kiambu ga ngana ne o misingo tu okay akta tu tiet na uchumi ne ego gegete ngaliot bottom up ago noto go ngalio ne mwat kile kana bo uchumi ne bo chitabe men miten wonyun ase ko testa te ngalali ego shagalak ye ginyoru kasarta ko te ngalal ko boto inendet eng tetutik ya kemite tiny ko tetutik ta polate ko kweta polate ne ekata Shadrack Mutai kwa Nicholas Lelei. Asante sana mheshimiwa, karibu tena wakati mwingine. Nashukuru, niita siku nyingine nikuje tuongee tena na tena na tena. Hauchoshi wewe? Na sichoshi. Asante. Asante.